Hi, good morning. Okay. 11 ആള് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇന്ന് ഈവനിങ് നിങ്ങൾക്ക് ലാബ് പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ലാബ് പീരീഡിൽ. കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ സിവിലിനും മെക്കാനിക്കും എങ്ങനെ എടുത്തതെന്നുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ സാറിന് അവിടെ പോയിരുന്നു ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം എന്തായാലും ഈ ആഴ്ച കൂടി ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലേ. ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ മാറിക്കഴിയുമ്പം എനിക്ക് കോളേജിൽ എത്താൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് എനിക്ക് തന്നെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവായിട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റും കൂടെ നമുക്ക് തിയററ്റിക്കലി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉച്ച കഴിഞ്ഞൊന്ന് ലിങ്കിൽ കയറണം. ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഡിസ്ക്രൈബിങ് എ വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ or a differential equation describing a single pulse moving through a medium. അതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, അതിനു മുമ്പ് നമ്മളെ ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ വേവ്സ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് എ വേവ്? എന്താണ് വേവ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റർബൻസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ത്രൂ എ മീഡിയം, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ മൊമെന്റം ട്രാൻസ്ഫർ വിച്ച് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ത്രൂ എ മീഡിയം വിത്തൗട്ട് ആക്ച്വൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മാറ്റർ. അതായത് മാറ്റർ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് എനർജിയോ മൊമെന്റോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെത്തേഡിനെയാണ് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. And we learned that based on the medium in which the wave is propagating, it is classified into two. If the wave required if wave should require a medium to travel, such a wave is called mechanical wave. An example for mechanical wave, say, learned about sound waves which propagates through air, and seismic waves which due to earthquakes. And such waves which do not require a medium to propagate is called electromagnetic waves. An example is the whole electromagnetic spectrum, which contains light waves, X-rays, etc. And again, we classified waves into two based on the direction of vibration of particles in the medium. If the particles in the medium vibrates or moves the direction perpendicular to the direction of propagation of waves, such waves are called transverse wave. An example are വേവ്സ് ഇൻ എ സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ്. വലിച്ചു കിട്ടിയ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേവ്, നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലി അപ്വാർഡോ ഡൗൺവാർഡോ പ്ലഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേവ്. ഓർ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. ആൻഡ് ഇഫ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ എ മീഡിയം ഈസ് parallel to the direction of propagation of such waves are called longitudinal waves. And the best example is sound wave, and it will create a compression region or rarefaction region, and consecutive vibration of air molecules propagates the sound energy from a source to the receiver. Okay, and using a single pulse which moves through a medium, we derived a differential equation of a wave which traveled through one dimension. അതായത് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേവിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്: ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ equal to 1 by v square dou square u by, sorry, this is dou square u by dou t square. This is the differential equation defining a one dimensional wave or pulse moving through a medium in one direction or one dimension.
Okay, what is V? We assumed V is the velocity of wave, velocity of propagation of wave. ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഈ മീഡിയത്തിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ പൾസ് മീഡിയത്തിൽ കൂടി എത്ര സ്പീഡിലാണ് എത്ര വെലോസിറ്റിയിലാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് വി, വെലോസിറ്റി ഓഫ് വേവ്. ആൻഡ് ഈ സൈഡിലെ സ്പേഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്, അത് എക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്, ഇവിടെ ടി വെച്ചിട്ടുള്ള പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. നൗ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഈസ് we are solving this equation for getting a one dimensional wave equation. One dimensional wave equation കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളൊരു മെത്തേഡ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ, യെസ് ഐ തിങ്ക് ഈ മെത്തേഡ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Okay. We are first assuming that the solution of this differential equation is in the form u of xt. You know what is the solution of this equation? This equation, ഈ equation solution എന്താണ്? യുവിന് നമുക്കൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സൊല്യൂഷൻ. ബിക്കോസ് യുവിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവും യുവിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ടൈം വെച്ച് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യുവിനെയാണ്. സോ ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് സം യു ഓഫ് യു. വാട്ട് ഇസ് യു? യു മീൻസ് ഫോർ എ വേവ് ട്രാവലിംഗ്, u means what is the perpendicular displacement from the equilibrium position of one wave at x at some position at a time t. അതായത് നമ്മുടെ മീഡിയത്തിലൂടെ ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേവ്, ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ്, യു ഓഫ് എക്സ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതായത് അറ്റ് സം എക്സ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷൻ എക്സിൽ ആൻഡ് അറ്റ് ടൈം ടി, ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈം ടിയിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് വേവ്. ഓക്കെ, 1 minute. Okay, so that is, so u of xt is the solution of this equation. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആകുന്നില്ലെങ്കിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ പറയണം, ബിക്കോസ് റേഞ്ച് കട്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ u of xt is equal to some x of x into t of t. നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഈ സൊല്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ യു ഓഫ് എക്സ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സം എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ടി ഓഫ് ടി ആണ്, വേർ എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൺലി. ഈ എക്സ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് എന്ന വേരിയബിളിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ, ആൻഡ് ടി ഓഫ് ടി ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ടി ഓൺലി. അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നു let the solution of this equation u of xt be the product of two function x of x and t of t, where x of x is the function of x only and t of t is the function of t only. Okay, I think ഇതാണ് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? if u of xt equals some x of x into t of t, we can substitute this expression into our differential equation. Then what we will get? Okay, substituting that expression, wait. So we have our differential equation, dou square u by dou t square equal to, dou square u by dou x square equal to 1 by v square dou square u by dou t square. Okay, and we are assuming our solution as u of xt equal to x of x into t of t. Substitute this expression into our differential equation. What will happen? Okay, dou square u by, that is dou by dou x square of, in the place of u we are substituting x into t, equal to 1 by v square into dou square by dou t square into x into t. What will happen? Okay, dou by dou x square of xt. What will happen? We know that t is the function of t only. ഇതെന്ന് പറയുന്ന പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റീവ് ആണ്, സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് വി നോ, നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ടി എന്ന് പറയുന്നത്, ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടൈമിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമാണ്. സോ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് ടി ഔട്ട് സൈഡ്, നമുക്ക് ഈ ടീനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് as ടി ഇൻറ്റു dou square x by dou x square equal to, here we have 1 by v square and into, here we have dou by dou t square. ഇതും
with respect to time ഉള്ള പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ഈ എക്സ്പ്രഷനുള്ളിൽ യുവിന് വരെ നമ്മൾ എക്സ് ടി എന്ന് കൊടുത്തില്ലേ, ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ദ ഓൺലി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്മോൾ എക്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ടൈം ഡെറിവേറ്റീവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിനെ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 1/v² ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു dou square t by dou t square. So we can write that equation into as t dou square x by dou x square equal to x by v square into dou square t by dou t square. ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ, അത് ജസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ്, നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിവൈഡ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ വിത്ത് എക്സ് ടി. വി ആർ ഡിവൈഡിങ് ദ ബോത്ത് സൈഡ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ വിത്ത് എക്സ് ടി. എക്സ് ടി വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് സംഭവിക്കും ടി ബൈ എക്സ് ടി, ദാറ്റ് ഈസ് 1/x dou square x by dou x square equal to here we are also dividing with xt, x by xt, x by xt, what happens 1/t, so we get 1/tv square dou square t by dou t square. സോ ഇതുവരെ ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എടുത്തു. വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇ ഓഫ് എക്സ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it will be in the form of x of x into t of t, where x of x is the function of x only and t of t is the function of t only. Then we substitute back the solution into our original differential equation, and by differentiating we are taking the terms which is independent of the term which is differentiating. So we can write, at last we reach this equation, and dividing the whole equation with xt we reach the differential equation up to this. Then it be differential equation 1. Okay, look at this equation. Equation പ്രത്യേകത എന്താണ്? Here the RHS is the function of t only. ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ടി ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമാണ്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഹിയർ വി ഹാവ് എ ടി, ഹിയർ വി ഹാവ് എ ടി, ഇവിടെ എക്സ് ഇല്ല. ഓൾ ദി ആൻഡ് വി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്, വെലോസിറ്റി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. വെലോസിറ്റി ഒരിക്കലും പൊസിഷൻ എക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ എല്ലാ ടേംസും ടീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടേംസ് ആണ്, ഒന്നും എക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ എല്ലാ ടേംസും ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ എക്സ് ആണ്. പൊസിഷൻ എക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ടീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല. So ഒന്നുകൂടി പറയാം, here the RHS is a function of t only and LHS is a function of x only. Then what happened? That means each side of equation should be equal to a constant. So അങ്ങനെ ആയാൽ അത് അർത്ഥമാക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് എക്സും ടിയും രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ വേരിയബിൾ ആണ്. ആൻഡ് കൂടാതെ നമുക്ക് സം ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു some other function of t എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ that means this two is equal to another constant. കാരണം എക്സ് മാറുമ്പം എഫ് മാറണമല്ലോ, പക്ഷെ ഇവിടെ എക്സിന് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇല്ല. അപ്പം എക്സ് മാറുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എഫ് മാറും, പക്ഷെ ജി മാറൂല. അല്ലെങ്കിൽ വെൻ ടി ചേഞ്ചസ്, ടിയിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ജി മാറുമല്ലോ, ബിക്കോസ് ജി ഇസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി. പക്ഷെ എഫിൽ ചേഞ്ച് വരില്ല, കാരണം എഫ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓൺലി വാല്യൂ ഈസ് ദിസ് ടു ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിലും ടിയിലും ചേഞ്ച് വന്ന ഒന്നും വരില്ല, കാരണം സി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ്. സോ വി ആർ taking that these two expressions are separately equal to a constant. Okay, so we get the equation that ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ റീസബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. That means 1/x dou square x by dou x square equal to 1/tv square dou square t by dou t square. Then equation. And we are
we say that the RHS and LHS should be equal to a constant, and we assume that constant be minus k square. നമ്മൾ assume ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ we are taking that as minus k square. സോ ജസ്റ്റ് ഒരു കെ എടുത്താൽ പോരെന്ന് സംശയമുണ്ട്, പക്ഷെ മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അത് എളുപ്പമാവും. സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആസ് മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ. സോ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ബൈ എക്സ് ഡോ സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ dou x square equal to minus k square, or we can write d square x by d. ഇത് എക്സിന്റെ മാത്രം ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ, അപ്പൊ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് പാർഷ്യൽ എക്സിന് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെ മാത്രം ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റീവ് എടുത്താലും സാധാരണ ഡിഫറൻഷ്യൽ എടുത്താലും അത് രണ്ട് സെയിം ആണ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ്, സോറി ഇവിടെ ഈ എക്സ് അല്ല, സ്മോൾ എക്സ് അല്ല, 1 minute. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി ഗെറ്റ് d square x by dx square plus k square. We are moving this minus k square to the left hand side, then we get plus k square equal to 0. This is the equation number 3. Yes, take this is equation number 3, and നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തത് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ ടു സം കോൺസ്റ്റന്റ് മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ. അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സം same constant, should be equal to same constant. So 1 by tv square into by dt square equal to minus k square. That implies to, so when simplifying this equation, അതായത് ഈ മൈനസ് കെ സ്ക്വയറിന് ഇപ്പുറ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we get d square t by dt square plus k square v square equal to 0. ഇങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ബിക്കോസ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 1 by tv സ്ക്വയർ വരും. ഇവിടെയും ചെയ്ത് ഇത് തന്നെയാണ്, മൊത്തം എക്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യും. സോ വി ഗെറ്റ് okay, so we get d square x by dx square plus k square equal to 0, and d square t by dt square plus k square v square equal to 0. സോറി, വി ഹിയർ 1 by x, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സും ഇവിടെ ഒരു ടീം വേണം. ഓക്കെ, അതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ, ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ 1 by x d square dx by dx square equal minus k square നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ 1 by x വരും. സോ വി ആർ മൊത്തം എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 1 by x-ഉം 1x-ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. സോ വി ഗെറ്റ് എ മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ എക്സ്. സോ വി ഗെറ്റ് പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ എക്സ് ഹിയർ. And similarly we are multiplying the whole equation with tv square. ഇവിടെ മൊത്തം tv square ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത്. So we get two equation like this. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തെന്താണ്, ഇവിടെ we are assuming we have a fact, we have a satisfying condition that this LHS and RHS should be equal to a constant, and we are assuming that constant at minus k square, and when substituting here we get two differential equations. And initially we are substituting, let k square v square equal to some omega square. നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഈ k square v square എന്ന് ടേം let it be some another constant omega square. അത് വേറൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്നിരിക്കട്ടെ. ബിക്കോസ് k is the constant, k എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. v എന്ന് പറയുന്ന ഓൾറെഡി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ബിക്കോസ് v represents the velocity of the propagation of wave through medium. So when we substituting k square v square as omega square, we get this equation as d square t by dt square plus omega square t is equal to 0. Okay, this is equation 5. So now we get one equation, another equation, and we get another differential equation. And we seen that equation before. നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഇക്വേഷൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ സിമിലർ ടു സം ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓർമ്മയുണ്ടോ? സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഇക്വേഷൻ, സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കിട്ടി. ആൻഡ് യൂസിങ് സം ടെക്നിക്സ് വി സോൾവ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടിയ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്? സം എ ഇൻറ്റു e raised to plus or minus I kx, and we take the real value. നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിയൽ വാല്യൂ ഒക്കെ എടുത്തു. ഓക്കെ,
So this is a general differential equation. ഇതിവിടെ ഇത് മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ഇട്ടേക്ക് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആയിട്ടൊന്നും ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ഇക്വേഷൻ മുമ്പ് കിട്ടിയിരുന്നു. സോ നൗ വി ഗെറ്റ് എ ടു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ which represent a wave traveling through a medium. Okay, and solution of such a differential equation. Okay, d square t by dt square plus omega square t equal to 0. Okay, and x by dx square plus k square x equal to 0. And this is a general differential equation, and solution of this equation is in form x. So yes, here solution of this differential equation in the form t of t equal to sum a1 e raised to plus or minus I omega t, and solution of this differential equation is x of x equal to sum a2 e raised to plus or minus I kx. Okay, സോ നമുക്ക് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി. ആൻഡ് വി ആർ അസ്യൂമിങ് കെ സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി. ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സച്ച് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ടി ഓഫ് ടി ഈക്വൽ a1 e raised to plus or minus I omega t. കാരണം ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഹാർമോണിക് മോഷനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കേസിൽ, ഓസിലേറ്റേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന കേസിൽ സോൾവ് ചെയ്തതാണ്. സോ ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എഴുതുകയാണ്. That means this solution of this differential equation is given by t of t equal to some constant a1 into e raised to plus or minus I omega t, and solution of this differential equation x of x b, because this is only function of t, this is only function of x, a2 into some e raised to plus or minus I kx. So what we assumed a solution. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എന്താ അസ്യൂം ചെയ്തിരുന്നത്? We assumes that solution u of x t equal to x of x into t of t. ഇങ്ങനൊരു അസംഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത്. സോ റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എക്സ് ഓഫ് എക്സ് സം എ ടു ഇ റേസ് ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഐ കെ എക്സ് ഇൻറ്റു ടി ഓഫ് ടി. എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്, ആൻഡ് ടി ഓഫ് ടി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തെഴുതുകയാണ് a1 ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ടി. ദാറ്റ് ഗിവ്സ് some a1 into a2 into e raised to I kx plus or minus omega t. So we get the general differential equation of a one-dimensional wave equation as u of xt equal to some a into e raised to I kx minus omega t. This is the solution of one-dimensional wave equation. Wait 1 minute. Okay, this is the solution of one-dimensional wave equation. And when we are taking the real part of this equation, നമുക്ക് ഡി മോയിവേഴ്സ് തിയറം അങ്ങനത്തെ ഒരു തിയറം ഉണ്ടല്ലോ, ഇ റേസ് ടു ഐ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സം സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ഐ കോസ് എക്സ്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. Sorry, I think this is Euler's theorem. Okay, and using this theorem we can take the real part, e raised to ix on a term, and this the real part is sin x and the imaginary part is I cos x. So when we are taking the real part of solution of one dimensional wave equation, solution of 1D wave equation, okay, we get u of xt as a sin kx minus omega t. Compared to this equation, if e raised to ix, if the real part of e raised to ix, the term e raised to ix is sin x, the real part of a e raised to I kx minus omega t is
സൈൻ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി. അതിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. അതായത് ഇ റേസ് ടു ഐ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ റിയൽ പാർട്ട് സൈൻ എക്സ് ആണെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു ഐ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടിയുടെ റിയൽ പാർട്ട് സൈൻ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് യു ഓഫ് എക്സ് ടി ഈക്വൽ ടു ഈക്വേഷൻ നിന്ന് എ ഇൻറ്റു സൈൻ 2 pi by lambda into x minus vt. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നൊരു പ്രശ്നം വരും. കേസ് വി ഡിറ്റർമൈൻ കെ എസ് ദി വേവ് നമ്പർ. ഓക്കെ okay okay as what is u of xt? U of xt determines the displacement of wave from the equilibrium position. അതായത് വേവ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ കൂടി ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ u of xt എന്ന് പറയുന്നത് at a position x and at a time t what is the vertical displacement from its equilibrium position ആണ് u of xt determine ചെയ്യുന്നത്. So if we plot this function we can compare or we can derive the we get a pulse like this and pulse like this, and we get this as wavelength lambda, and we reach that we conclude that this ks wave number which can be related to the wavelength as 2 pi by lambda. അതായത് നമ്മൾ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് യു ഓഫ് എക്സ് ടി പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു വേവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ വാട്ട് ഈസ് ലാംഡ. ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ട്രഫും അല്ലെങ്കിൽ പീക്കും തമ്മിൽ ലെങ്ത് ലാംഡ എന്നറിയാം. സോ ഈ കെ എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്താണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ദിസ് കെ റെപ്രസെന്റ്സ് ദിസ് കെ ഇസ് വേവ് നമ്പർ ആൻഡ് it is related to wavelength as 2 pi by lambda. So we can write this equation as a sin 2 pi by lambda into x minus vt. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അത് വിട്ടേക്ക്, ജസ്റ്റ് ഈ റിയൽ പാർട്ട് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ ചെയ്തേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവിൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേവ് വൺ ഡയമെൻഷനലി ഒരു മീഡിയത്തിൽ കൂടി മൂവ് ചെയ്യണം. അതായത് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു മീഡിയത്തിൽ കൂടി ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആൻഡ് യു ഓഫ് എക്സ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ആ വേവിന് at some distance x, അതായത് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആൻഡ് അറ്റ് ടൈം ടി വാട്ട് ഈസ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് വേവ്, അതായത് വേവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണെന്നാണ് യു ഓഫ് എക്സ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ വേവ് traveling through one dimensional one direction is given by dou square u by dou x square equal 1 by v square dou square u by dou t square. And we assumed that the solution of equation can be represented as u of xt equal to x of x into t of t, where x of x is the function of x only and t of t is the function of t only. Okay, then we substitute this expression into our original differential equation and we reach an equation like this. Equation പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ടിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ only satisfying condition for this scenario is both sides of equation is equal to another constant. കാരണം ഇവിടെ ഒരു വേരിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഒരു വേരിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഒരു വേരിയേഷൻ വരാനുള്ളൂ. പക്ഷെ രണ്ട് വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ വേരിയേഷൻ വരില്ല, കാരണം എക്സും ടിയും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. സോ എക്സിൽ ഒരു വേരിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടിയിൽ ഇവിടെ ഒരു വേരിയേഷൻ വരാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് both sides of the equation should be equal to another constant. So we assume that constant as minus k square. അങ്ങനെ മൈനസ് കെ സ്ക്വയറിന് അസ്യൂം ചെയ്തു. സോ വി equalize the both sides of equation 1 by x and dou square x by dou x square equal to minus k square, and take the right hand side of equation and we equalize that to minus k square. അങ്ങനെ നമ്മൾ മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതായത് ഈ ടേം മൊത്തം ടേം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആൻഡ് ദിസ് ഹോൾ ടേം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ദിസ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ് ഡോ സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, അതവിടെ വിടുക. അത് ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ഇറ്റ് as equation 3. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം വി ആർ ഡൂയിങ്, അതായത്
റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ ആവണമല്ലോ, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ. സോ വി ആർ ഈക്വലൈസിങ് ദിസ് and we get a differential equation like this, for d square t by dou t dt square plus k square v square t equal to 0. So നമ്മുടെ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി we are substituting this k square v square equal to some omega square. And omega square എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. വാട്ട് ഈസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും വാട്ട് ഈസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഒക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ടേമിൽ നമ്മൾ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുത്തു, അവസാനം നമുക്ക് എക്സ് ടി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 2π/ω ടൈം പീരീഡ് നമുക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ. സിമിലർലി നമ്മൾ വേവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഒമേഗ നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും. സോ ഇപ്പൊ ഒന്നും ചിന്തിക്കണം, ജസ്റ്റ് പുട്ട് കെ സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഈ ടി എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, വി ഗെറ്റ് ടു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് സച്ച് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ, ഇതൊരു ജനറൽ ഫോം ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. അതായത് ഇതൊരു കോമൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് വി ഓൾറെഡി നോ ദി സൊല്യൂഷൻ, കാരണം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ കേസിൽ, തുടർന്നുള്ള ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സിന്റെ കേസിലൊക്കെ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഡയറക്ട്ലി സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണത്. അപ്പൊ അതിനിടെ ഒന്നും കൂടി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ഡയറക്ട്ലി ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താ കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് ടി എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും, എക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും. സോ വി ഗെറ്റ് ടി ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു a1 ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ടി, എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു a2 ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഐ കെ എക്സ്. ഓക്കെ, ഈ a1 a2 ഒക്കെ ആർബിട്രറി ആണ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, സോ നമ്മളത് അസ്യൂം ചെയ്ത് എന്താ, സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം u of x t equal to x of x into t of t. സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സൊല്യൂഷൻ when we are substituting this, we get u of x t equal to a1 a2 into e raised to i kx plus or minus omega t. കാരണം ഈ രണ്ട് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇടുന്നത്. ഓക്കെ, so we get the general solution of a one-dimensional wave equation as u of x t as a e raised to I kx minus omega t. Okay, and when we are taking the real part of this equation, അതായത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈമിനെ നമുക്ക് ഐ തിങ്ക് യൂലേഴ്സ് തിയറി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ഐ കോസ് എക്സ് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ദ റിയൽ പാർട്ട് ഈസ് സൈൻ എക്സ് ആൻഡ് ദ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് സച്ച് ആൻ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഐ കോസ് എക്സ്. ഐ ആണല്ലോ ഇമാജിനറി പാർട്ട്, ഐ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് ടേമാണ്, അതാണ് ഇമാജിനറി പാർട്ട്. സോ ഇ റേസ് ടു ഐ എക്സിന്റെ റിയൽ പാർട്ട് സൈൻ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു ഐ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടിയുടെ റിയൽ പാർട്ട് സൈൻ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി ആയിരിക്കും. സോ വി ഗെറ്റ് ദ റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് this equation is given by a sin kx minus omega t. That means in reality for a wave or a singular pulse, pulse ആയിക്കോട്ടെ വേവ് ആട്ടെ, വൺ ഡയമെൻഷനിൽ വൺ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന വേവ്, എക്സ് ആക്സിസിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേവ് നമുക്ക് represent ചെയ്യാൻ പറ്റും. We can represent the vertical displacement of that wave at some position x and at some time t as a sin kx minus omega t. ആൻഡ് വെൻ വി ആർ പ്ലോട്ടിങ് ഇറ്റ്, അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അല്ലെങ്കിൽ എ സൈൻ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ആണ്. വി നോ ദാറ്റ് ദിസ് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓസിലേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ 1 and -1. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എ സൈൻ, വി ആർ ഫോർ കെ വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ഇറ്റ് ഇസ് 2π/λ. ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ലെങ്ത് ആണ്, ഒരു ട്രഫം അനദർ, അതായത് രണ്ട് വേവ് തമ്മിൽ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേവ് ലെങ്ത്. വിനോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പീക്ക് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേവ് ലെങ്ത്. സോ വി ക്യാൻ റീഅറേഞ്ച് ആൻഡ് റീച്ച് ദിസ് ഇക്വേഷൻ as 2π/λ into x minus vt. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ വി ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെ സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ആണല്ലോ ഒമേഗ സ്ക്വയർ. അപ്പൊ റൂട്ട് ഓഫ് കെ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒമേഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെ വി ആണ്. വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹിയർ കെ വി ആൻഡ് ഹിയർ വി ടേക്ക് ദ കെ ഔട്ട് സൈഡ്. ഇവിടെ കെ പുറത്തെടുത്തിട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത്. സോ ഇവിടെ കെ ക്യാൻസൽ ആവും, വി ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് എഴുതിയത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് നോട്ടിലൊക്കെ നോക്കുക. ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കാം.
ഓക്കെ, നിങ്ങളെ അസൈൻമെന്റ് തന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ എങ്ങാണ്ടല്ലേ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ? സബ്മിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സബ്മിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാവരും സബ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഞാനൊരു അങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇന്ന ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ചെക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് വിളിക്കാം. അനസ് റോഷൻ CH. Present, sir. അനശ്വർ സുരേന്ദ്രൻ. Present, sir. അനുഗ്രഹ്. Present, sir. അശ്വന്ത്. Present, sir. ധ്യാൻ. Present, sir. ഫാത്തിമ നദ. Present, sir. സഫ. Present, sir. സന. Present, sir. ജ്യോതിഷ്. Present, sir. കൈലാസ് നാഥ്. Present, sir. ഫറൂഖ്. മുഹമ്മദ് മുവാദ് ഫറൂഖ്. Present. ഓക്കെ. നീഹ ഷിരിൻ KP. നീഹ ഷിരിൻ KP. ഓക്കെ. നിഖിൽ ദാസ്. Present, sir. നിഖിൽ P ഇല്ല. പ്രണവ് രാജ്. Present. സായന്ത്. Present. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അബ്സെന്റ് ആരും ആകെ നിഖിൽ P, അത് ഓൾറെഡി ഇല്ലാത്തതാണ്. ഓക്കെ, അവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അയാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, എങ്കിൽ താങ്ക് യു. വൈകുന്നേരം കാണാം.